Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и на моем канале выходят видео-реакции. И сегодня, как вы поняли из названия, я предлагаю вам посмотреть далеко не клип, а посмотреть речь Намджуна в ООН с русскими субтитрами. Эта речь состоялась в 2018 еще году. Я знаю, что вроде как они уже не первый год выступают с речью в ООН, но почему мне важна именно эта речь? Потому что первый раз самый ответственный, самый страшный, и подход к нему совершенно другой. Несмотря на то, что, конечно, это очень ответственное мероприятие. Безусловно, сам факт того, когда я узнала, что они выступали с речью в ООН, был для меня вот чем-то реально за гранью. И подбирая видео, я специально нашла с русскими субтитрами, чтобы полноценно оценить и услышать его речь. То есть, как человек говорит, как он преподносит эту информацию, несмотря на то, что, я так понимаю, он будет говорить в любом случае на английском языке. Вот, поэтому хочу вместе с вами, вдруг так вот кто-то, может быть, не видел эту речь или как-то не вникал в нее и посмотрит на эту речь новыми глазами. Поэтому давайте вместе глянем. The floor is yours. Речь Намджуна от имени кей-поп-группы BTS по слов доброй воли ЮНИСЕФ, Детский фонд Организации Объединенных Наций во время оглашения. Не успел дочитать. UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. And I'd like to begin by talking about myself. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. No one called out my name, and neither did I. My heart stopped and my eyes closed shut. So, like this, we all lost our names. We became like ghosts. But I had one sanctuary, and that was music. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy.
If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side, and because of the love and the support that our ARMY fans all over the world made for us. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'll be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So, let's take all one more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults, and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can, and I'm starting to love myself gradually, just little by little. What is your name? Speak yourself. Thank you very much. Хорошо, что я его посмотрела, и это видео будет на моем канале, потому что большая часть зрителей — это все равно молодые люди на моем канале. И им полезно смотреть такие видео и слышать такие слова. Да даже порой взрослым важно слышать такие слова. Я в восторге от написанного текста. Я прекрасно понимаю, что написали это не они сами, поскольку у них работает огромная команда, и это писал именно специалист. Но это, знаете, вот бывают такие тексты, которые бьют вот точно в цель, когда нельзя выкинуть ни одного слова, ни одного предложения. Невероятно правильная и бесценная речь, на мой взгляд. Не ожидала, что так тронет. Я думаю, что большинство из вас, конечно же, видели эту речь в ООН, поэтому я с удовольствием послушаю, какие эмоции у вас вызвали слова Намджуна. Мне понравилась, знаете, еще реакция людей, когда их приглашали сказать слово. Видно, что очень много фанатов даже среди тех, кто слушал эту речь в зале. Поэтому это, конечно, приятно, потому что особенно у женщин глаза просто горели. Спасибо вам огромное за просмотр, а мы увидимся в новых видео. До новых встреч. Пока-пока.